El sonido firme de los tacones de Laura marcaba el ritmo de la mañana en el vestibulo de la empresa. Cada paso parecía anunciar su presencia, como si el lugar entero tuviera que adaptarse a su llegada. Vestía un traje impecable, de líneas elegantes y colores sobrios, acompañado de un bolso de marca que sostenía con naturalidad. Su expresión reflejaba seguridad, pero también una constante insatisfacción, como si nada a su alrededor estuviera realmente a su nivel. El vestibulo, amplio y luminoso, ya estaba lleno de empleados que entraban y salían apresurados, algunos con café en mano, otros revisando correos en sus teléfonos. Entre ellos, casi invisible, un hombre con uniforme de limpieza pasaba el trabajador con movimientos tranquilos y metódicos. Su rostro era sereno, concentrado en su trabajo, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Laura frunció el ceño al notar que el suelo aún estaba húmedo justo en el camino que ella pretendía cruzar. Se detuvo bruscamente, haciendo que una persona detrás de ella casi chocara. ¿Pero qué es esto?, murmuró con molestia. Luego alzó la voz sin disimular su irritación. Oye, tú. El hombre levantó la vista de inmediato. Sus ojos reflejaban calma, sin rastro de incomodidad. Sí, señorita, respondió con respeto. ¿No ves que estás dejando todo mojado?, dijo Laura, señalando el suelo como si fuera una falta imperdonable. La gente importante pasa por aquí, deberías tener más cuidado. Algunos empleados cercanos disminuyeron el paso, fingiendo revisar sus teléfonos, pero claramente atentos a la escena. Nadie intervenía. El hombre asintió ligeramente. Estoy tratando de terminar rápido para no molestar, dijo con tono tranquilo. Laura soltó una pequeña risa cargada de desprecio. Pues no lo estás logrando. De verdad, no entiendo cómo contratan a gente tan poco profesional. Este lugar cada vez baja más su nivel. El comentario cayó pesado en el ambiente. Una recepcionista bajo la mirada, incomoda, mientras otro empleado apretaba los labios, pero nadie dijo nada. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente observó el suelo por un segundo, como si evaluara su trabajo, y luego volvió a mirarla. Haré lo posible por mejorar, dijo finalmente. Laura ladeó la cabeza, claramente insatisfecha. Más te vale. Porque algunos si nos tomamos esto en serio, añadió, acomodándose el cabello con un gesto elegante. Sin esperar respuesta, dio un paso adelante, evitando cuidadosamente la zona húmeda como si fuera algo desagradable. Mientras avanzaba, dejó escapar otro comentario, apenas lo suficientemente alto para que se escuchara. Hay gente que nunca debería salir de trabajos básicos. El hombre permaneció en silencio. Retomó su labor con la misma calma de antes, deslizando el trabajador sobre el suelo con precisión. Su expresión no cambió, pero en sus ojos había una leve chispa de algo más profundo, algo que nadie parecía notar. A su alrededor, el murmullo del vestibulo volvió poco a poco, aunque con cierta tensión en el aire. Algunos empleados intercambiaron miradas breves, conscientes de lo ocurrido, pero rápidamente regresaron a sus rutinas. Era más fácil ignorarlo. Laura, por su parte, ya caminaba hacia los ascensores, revisando su reflejo en la pantalla apagada de su teléfono. Para ella, el momento había sido insignificante, apenas un pequeño inconveniente en su mañana. Presionó el botón del elevador con impaciencia, convencida de que todo en ese lugar debía funcionar a su altura. Detrás de ella, el hombre continuaba limpiando, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su mirada se alzó por un instante hacia los ascensores que se cerraban lentamente, observando en silencio mientras Laura desaparecía de su vista. La sala de juntas estaba llena de un silencio expectante. Los empleados ocupaban sus lugares con posturas tensas y miradas atentas, como si el aire mismo pasara más de lo normal. Sobre la mesa, perfectamente alineados, descansaban portátiles, libretas y vasos de agua que nadie se atrevía a tocar. Era un día importante. Conocerían al dueño de la empresa, alguien de quien se hablaba poco, pero cuya reputación imponía respeto. Laura estaba sentada cerca del frente. Había recuperado completamente su compostura, cruzando las piernas con elegancia mientras revisaba algunos documentos que en realidad no estaba leyendo. Su mente seguía centrada en causar una buena impresión. Para ella, aquel encuentro era una oportunidad clave para destacar, para demostrar que estaba por encima del resto. Dicen que es muy exigente, susurró una compañera a su lado.
Laura esbozo una leve sonrisa. Perfecto, respondió en voz baja. Eso significa que sabrá reconocer a la gente capaz. La puerta permanece cerrada, aumentando la tensión. Algunos intercambiaban miradas, otros revisaban la hora una y otra vez. Entonces, finalmente, el sonido del picaporte rompió el silencio. La puerta se abrió. El hombre que entró no llevaba traje elegante ni corbata llamativa. Era el mismo que, minutos antes, había estado limpiando el suelo del vestíbulo. Pero ahora su presencia era completamente distinta. Caminaba erguido, con seguridad, y su mirada recorría la sala con una calma firme que imponía respeto sin necesidad de palabras. Por un instante, nadie reaccionó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Laura parpadeó, confundida. Su mente tardó en conectar la imagen frente a ella con la del limpiador, que había despreciado hacía poco. Pero cuando lo hizo, un frío le recorrió el cuerpo. El hombre avanzó hasta la cabecera de la mesa. Buenos días a todos, dijo con voz clara y segura. Nadie respondió de inmediato. Mi nombre es Alejandro Ruiz, continuó. Soy el dueño de esta empresa. Un murmullo contenido recorrió la sala, pero se apagó casi al instante. La tensión ahora era palpable, casi insoportable. Laura sintió que la garganta se le secaba. Bajó la mirada por un segundo, intentando precisar lo que estaba ocurriendo. Sus manos, antes firmes, ahora se mantenían rígidas sobre la mesa. Alejandro apoyó ambas manos sobre la superficie y observó a cada uno de los presentes con detenimiento. Me gusta conocer el funcionamiento real de mi empresa, dijo. No solo los números o los resultados, sino también a las personas. Su mirada se detuvo en Laura. No fue un gesto exagerado, pero fue suficiente. Ella lo sintió como si todo el peso de la sala hubiera caído sobre sus hombros. Esta mañana, continuó él, tuve la oportunidad de observar algo interesante. El silencio se volvió aún más profundo. Laura intentó hablar. Señor, pero las palabras se desvanecieron antes de tomar forma. Alejandro no levantó la voz, pero su tono era firme. El respeto no es optional, dijo. No depende del puesto, del salario ni de la apariencia. Es lo mínimo que define una persona. Algunos empleados asintieron levemente, sin atreverse a intervenir. Laura sintió como el calor subía a su rostro. Nunca antes se había sentido tan expuesta, tan vulnerable frente a los demás. La seguridad que había mostrado en el vestíbulo había desaparecido por completo. Aquí valoramos el talento, añadió Alejandro, pero más aún, la calidad humana. Porque una empresa no se construye solo con habilidades, sino con principios. Hizo una pausa breve, sin apartar la mirada. Y quien no entiende eso, tendrá dificultades para permanecer aquí. Las palabras no fueron un grito ni una amenaza directa, pero su significado era claro. Nadie en la sala dudó de ello. Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Por primera vez, no tenía una respuesta, ni una excusa, ni una forma de recuperar el control. El silencio volvió a. La reunión terminó sin aplausos ni comentarios innecesarios. Uno a uno, los empleados comenzaron a levantarse en silencio, recogiendo sus cosas con una mezcla de alivio y tensión todavía presente. Nadie quería ser el primero en hablar, como si cualquier palabra pudiera romper algo delicado que acababa de establecerse en la sala. Laura permaneció sentada unos segundos más, inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la mesa, pero su mente estaba lejos, repasando cada palabra que había dicho en el vestíbulo, cada gesto, cada mirada cargada de desprecio. Sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Cuando finalmente se levantó, sus movimientos ya no tenían la seguridad de antes. Ajustó su chaqueta por inercia, aunque esta vez el gesto no transmitía confianza, sino incomodidad. Al girarse, notó que algunos compañeros evitaban mirarla directamente, mientras otros apenas disimulaban su incomodidad. Nadie dijo nada, pero el ambiente había cambiado. Salió de la sala con pasos más lentos de lo habitual. El sonido de sus tacones ya no resonaba con la misma fuerza, ahora parecía diluirse en los pasillos. Al llegar al vestíbulo, lo vio. Alejandro estaba allí nuevamente, esta vez revisando unos documentos que le había entregado la recepcionista. Ya no llevaba el uniforme de limpieza, sino una vestimenta sencilla pero elegante, acorde a su posición. Aun así, su presencia seguía siendo sobria, sin necesidad de ostentación.
Lora se detuvo a unos metros. Dudo. Podría seguir caminando. Podría fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de ella, quizás por primera vez en mucho tiempo, no se lo permitió. Respiró hondo y se acercó. Señor Ruiz, Alejandro levantó la mirada. No había enojo en su expresión, pero tampoco cercanía. Solo una calma firme. Sí, respondió. Lora tragó saliva. Yo, quería disculparme por lo de esta mañana. Las palabras salieron con dificultad, como si no estuviera acostumbrada a decirlas. No fue correcto. Me equivoqué. Alejandro la observó en silencio durante unos segundos. No la interrumpió ni suavizó el momento. No se trata solo de un error, dijo finalmente. Se trata de una forma de ver a las personas. Lora bajó la mirada. Lo sé, admitió. Y entiendo si eso cambia su percepción sobre mí. Hubo una breve pausa. El murmullo del vestíbulo continuaba alrededor, pero para ellos el tiempo parecía ir más lento. Las percepciones pueden cambiar, respondió Alejandro. Pero las acciones son las que realmente cuentan. Lora asintió levemente. Quiero hacerlo mejor. No era una frase ensayada. Tampoco perfecta, pero era honesta. Alejandro cerró la carpeta que tenía en las manos. Entonces demuéstralo, dijo. No conmigo, con todos. Lora levantó la mirada por primera vez, sorprendida por la respuesta. No era un perdón directo, pero tampoco una condena definitiva. Era algo más difícil. Una oportunidad. En esta empresa, continuó él, cada persona importa. Desde quien dirige, hasta quien limpia el suelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lora asintió nuevamente, esta vez con más firmeza. Entiendo. Alejandro le sostuvo la mirada un segundo más, como evaluando algo que iba más allá de sus palabras. Luego hizo un leve gesto con la cabeza y volvió a sus documentos, dando la conversación por terminada. Lora no dijo nada más. Se dio la vuelta y camino hacia la salida. Pero algo en su forma de caminar había cambiado. Ya no había prisa, ni arrogancia. Sus pasos eran más conscientes, más medidos, como si cada uno llevara el peso de una lección recién aprendida. Al pasar junto al personal de limpieza, se detuvo por un instante. Observó como uno de ellos trabajaba en silencio, concentrado, igual que lo había estado Alejandro horas antes. Esta vez, no apartó la mirada. Buenos días, dijo con voz suave. El hombre la miró, sorprendido, y respondió con una pequeña sonrisa. Lora continuó su camino, sabiendo que lo ocurrido no podía